Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. So now today we are going to start second sum of this chapter. Iyer and Company of Madras consign 1000 radio at 150 to Jasani Brothers of Bhavnagar. So I told in a previous video, whenever you are going to solve any sum of this chapter, first of all write who is consigner, who is consignee. Okay, so in this sum, who is consigner? So here consigner is Iyer and Company of Madras. Okay, it is the consigner, it is the owner who send the goods. And who is consignee? So goods received by the agent Jasani Brothers of Bhavnagar. Consignee Jasani Brothers of Bhavnagar. Okay. So here consigner and consignee is given. Then Iyer and Company paid 10,000 for freight, 1,000 for wages and 500 for insurance. So here expense done by whom? The Iyer means the consigner. Okay, તો એની અંતે આપણે શું આપીશું? Cash account dash expenses. Then 100 radio were destroyed by fire in transit and the insurance company accepted a claim of 6,000 only. Now this is the new point in this sum, that 100 radio were destroyed by fire and insurance company accepted a claim. Okay, તો આ નવો point આવ્યો છે. We should solve that. Jasani brothers took delivery of the remaining radios and paid 30,500 for custom duties and other charges. So here who paid expense? Jasani. Jasani means whose? Consignee. Okay, consignee expense pay કરે છે. તો entry શું આવશે? Consignee account dash expense. Then the consignee accepted a bill of 50,000 drawn by the consigner for a 3 months. Okay, so he accepted BR 50,000 for a 3 months. The consignee sent account sale after 2 months stating that he has sold 800 radio at 250. He had paid 3,000 for advertisement and other selling expense. The consignee is entitled to commission of 5% on gross sale proceed. So normal information given. Prepare consignment account in the books of consigner. Okay, તો consigner ના book માં કયું prepare કરવાનું છે? Consignment. But we also prepare consignee. Okay, આપણે consignee પણ prepare કરીશું because we are just starting the chapter. Okay, so for a practice we also prepare consignee account also. So now let's start to give effect. First of all, how much goods sent? So 1000 radio at 150. Total કેટલા goods send કર્યા છે? 1000 radio at 150. So we are going to prepare in the books of consigner, that is Iyer and Company of Madras. Okay, in the books of consigner Iyer and Company of the Madras. Okay, we prepare two account, consignment account. Okay, and second Jasani Brothers consignee account. Okay, Jasani Brothers consignee accounts. So first entry to consignment account debit side goods send કર્યું છે. So to goods sent on consignment. How much goods do they send? 1000 radio. Okay, કેટલા રેડિયો સેન્ડ કર્યા છે? 1000 રેડિયો, each of 150. So total 1,50,000 rupees goods has been sent. Then Iyer and Company means the consigner, owner, paid 10,000 for freight, 1,000 for wages and 500 for insurance. Okay, freight, wages and insurance no expense pay કર્યો છે. So what we have to write? To cash account. Okay, cash or bank account. જો expense કોણ pay કરે? Consigner એટલે કે Iyer and Company. તો cash account. હવે જે expense pay કર્યા છે આપણે શું કરીશું? That is freight, then wages, then insurance. Okay, amounts 10,000, then 1,000 and then 500. So total 11,500. Okay,
Now come to the next point, that is the important, that is means the new point in this video, and later on it will be common point, okay, and comes in every sum. Which point this was? 100 radio were destroyed by fire in transit, okay, in transit એટલે કે on the way, રસ્તામાં 100 રેડિયોને શું થયું? ડિસ્ટ્રોય થયું. થિંક પ્રેક્ટિકલી, ઇટ્સ હેપન, ઓકે, જ્યારે ગુડ્સ સેન્ડ કરે તો રસ્તામાં કઈ ઘટના બની શકે છે, રાઈટ? ઓકે, સો ગુડ્સને નુકસાન થયું છે, 100 રેડિયો હેઝ બીન ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા છે, એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એક્સેપ્ટેડ ક્લેમ ઓફ 6000 ઓનલી, ઓકે, ને આપણી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ હતો એટલે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ ક્લેમ પણ પાસ કર્યો છે 6000. So here what entry we have to do? We have to just calculate. Okay. Here it's a common point that if there is a loss, there is a destroy by fire or any other way on the way. Okay. જ્યારે goods send કરે રસ્તામાં કંઈ પણ થઈ શકે છે. Right. તો એવી સિચ્યુએશનમાં શું ઇફેક્ટ આપવી પડશે? તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. Is there a loss or profit? Actually profit તો નહીં આવશે, loss થયો હશે. And this loss called abnormal loss. એને શું કહેવાય? Abnormal loss. Remember, loss are two type. ઓકે, લોસ ટુ ટાઈપની હોય છે. કેટલા ટાઈપની લોસ હોય છે? there are two type of loss. First, normal loss, and second, abnormal loss. So normal loss means the loss which we know that it must happen if you are going to take any, okay, any step, any action, but still this loss will be done. That was normal loss. તમે કેટલા બી એક્શન લેવો, કેટલા પણ પગલા લેવો, કેટલા બી સ્ટ્રિક્ટલી એક્શન લેવો, પણ એ લોસ થાય ને થાય, જેને આપણે નોર્મલ લોસ કહીએ. So which type of, for example, suppose a person send a 10,000 liter petrol, okay, 10,000 liter petrol Surat to Delhi. So we know that when Delhi the petrol will be reached, એટલે કે જ્યારે goods send થઈ જશે તો ત્યારે શું 10,000 liter જ હશે, due to atmosphere, okay, due to the global warming, we know that કે 10,000 યુનિટ હશે, આમાંથી અમુક પર્સન્ટેજ, ઓકે, વી નો that 10,000 પૂરું નહીં હશે, જો ચેક કરશે તો મે બી ઇટ વિલ બી 9,990 લીટર, ઓકે, 10-15 લીટર ઓછું થઈ શકે છે તાપમાન ગરમીને કારણે. સો ઇટ ઇઝ ધી નોર્મલ લોસ. અહીંયા કેટલા પણ એક્શન લઈએ તો આનો કોઈ ઓપ્શન નથી, ઇટ મસ્ટ બી હેપન, ધેટ ઇઝ નોર્મલ લોસ. એન્ડ વોટ વિલ બી abnormal loss? Abnormal loss means the loss, okay, which happen due to any natural, ઓકે, કોઈક નેચરલ એક્ટિવિટી પણ થઈ શકે છે, ઓકે. સો જેમ કે આ નોર્મલ એ મોટાભાગે નેચરલ હોય છે, બટ અબનોર્મલ ઇટ્સ નોર્મલી હેપન ડ્યુ ટુ હ્યુમન બિંગ, ઓકે, મોટાભાગે હ્યુમનની મિસ્ટેકને કારણે થતું હોય છે, લાઇક ધી ફાયર, લાઇક ધી એક્સિડન્ટ, ધેટ ઇઝ અબનોર્મલ લોસ, ઓકે. તો સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો નોર્મલ ઇટ્સ મસ્ટ હેપન, વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ, ઓકે, એ થવાની છે, એમાં આપણે કંઈ નહીં કરી શકીએ. બટ અબનોર્મલ લોસ, અબનોર્મલ લોસ એટલે કે માનવીની ભૂલને કારણે મોટાભાગે થતી હોય છે, મોટાભાગે એક્સિડન્ટ થતું હોય છે કે ફાયર કે એવા કોઈ સંજોગોમાં થાય, એને આપણે અબનોર્મલ લોસ કહીશું, જેનાથી આપણે બચી તો શકીએ છીએ, એના પાસે ઓપ્શન છે, આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લઈને એની સામે થોડું સેફ સાઇડ રહી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ નોર્મલ એન્ડ અબનોર્મલ લોસ. સો નોર્મલી વી ગેટ ધી પોઈન્ટ અબાઉટ બોથ નોર્મલ અને અબનોર્મલ, ઓકે, બટ નોર્મલી મોટાભાગે જે સમ આવશે એમાં અબનોર્મલ લોસ આવશે, નોર્મલનું પ્રમાણ ઓછું આવશે. તો આપણે એક કે બે સમજ છે, બુક્સમાં વધારે સમ નથી નોર્મલ લોસના, ઓલમોસ્ટ બધા સમમાં તમને અબનોર્મલ લોસનો પોઈન્ટ આવશે જ. સો ટુડે ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સમ, ધી અબનોર્મલ લોસ પોઈન્ટ કમ એન્ડ આફ્ટર it is common point, okay, abnormal loss દરેકે દરેક દાખલામાં આવશે. So here it is the abnormal loss, okay, 100 radio destroy by fire, okay, જો 100 radio destroy થઈ ગયા છે, radios કેટલાના હતા? each price is 150. So how much loss we suffered? કેટલી loss થશે? તો સિમ્પલ જ છે, 100 radios destroy by fire અને એક રેડિયોની પ્રાઇસ કેટલી હતી? 150. So it means we suffered a loss, how much? 15,000 નો લોસ આપણે થયો છે, right? But here we are not suffering 15,000 loss because we take a insurance, okay, ને આ રીતના બિઝનેસમાં ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવતો જ હોય છે, બીકોઝ આ કાયમનું હોય છે, ડેઇલી માલ જતો હોય છે. સો 6,000 આપણે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ ક્લેમ પાસ કર્યો છે. લુક એટ હિયર, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એક્સેપ્ટેડ ક્લેમ ઓફ 6,000 ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણે આપી દેશે. સો હાઉ મચ લોસ વી આર ગોઈંગ ટુ સફર? સો 15,000 તો રેડિયોનો લોસ તો થયો જ છે, બટ એમાં ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણે 6,000 આપી દીધા છે. સો હિયર we have suffering loss of 9,000. આપણે કેટલો લોસ થશે? 9,000 રૂપીસનો લોસ થશે. ક્લિયર ધીસ પોઈન્ટ્સ?
સો 100 રેડિયો સેન્ડ કર્યા છે, each of 150 એટલે ટોટલ 115,000 નો લોસ કહેવાય. બટ વી હેવ અ ઇન્સ્યોરન્સ, સો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની 6,000 આપશે ને, સો અવર લોસ વિલ બી ડિક્રીઝ, લોસ ઓછો થઈ જશે. સો નાઉ અવર લોસ ઇઝ only 9,000. But think one more point. Okay, suppose he sent 100 radio, each of 150. Suppose all radio 1,000 રેડિયો, ટોટલ કેટલા રેડિયો સેન્ડ કરેલા છે? 1,000 રેડિયો સેન્ડ કર્યા છે. તો 1,000 રેડિયો સપોઝ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તો કેટલું લોસ થશે? So here the loss will be how much? 1,50,000 loss થશે. We are just taking an example. If total 1,000 radio has been destroyed, so loss કેટલું થશે? 150. Suppose insurance company claim આપ્યો છે 60,000. So how much loss? 90,000 will be loss, right? But remember, loss is not 90,000, it is more than 90,000. Okay, loss આપના 90,000 ની વધારે કહેવાશે. કઈ રીતે? Think practically. Total 1,000 રેડિયો સેન્ડ કરેલા, રાઈટ, each of 150 એટલે 1,50,000 નું ગુડ્સ હતું. હવે આ ગુડ્સ ફ્રીમાં થોડી ગયું છે, ગુડ્સ ને સેન્ડ કરવા માટે પણ તો એક્સપેન્સ પે કરેલો ને. વી હેવ પેડ એક્સપેન્સ. ઓકે, કન્સાઇનરે એક્સપેન્સ પણ તો પે કર્યો છે. ધીસ ઇઝ 10,000, 1,500. આ એક્સપેન્સ પણ તો પે કર્યો છે ને, 11,500. ઓકે, 11,500 નો પણ એક્સપેન્સ તો પે કર્યો છે. હવે જો બધું જ ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તો એકચ્યુઅલી લોસ કેટલું કહેવાય? સો 150 તો ગુડ્સ નું લોસ તો થયું જ છે, અને સાથે આજે એક્સપેન્સ પે કર્યો છે એની પણ તો કોઈ વર્થ થઈ, બધું નકામનું જ ગયું ને. એટલે એકચ્યુઅલી ટોટલ લોસ કેટલો કહેવાય? બંનેને આપણે એડ કરવું પડે, કારણ કે એક તો ગુડ્સ તો ગયું અને એની પાછળ જે એક્સપેન્સ કર્યો એ પણ બધા પૈસા ગયા જ ને, પાણીમાં જ ગયા ને. So 1,61,500 total loss there. Now if insurance company give insurance 1 lakh, so it means our loss is now 61,500. Clear? So loss થાય તો જે ગુડ્સ તો આપનું જાય જ છે, પણ જેની પાછળ એક્સપેન્સીસ થયો એ પણ તો વેસ્ટ જ થયો ને, એક્સપેન્સ નું કોઈ વેલ્યુ જ નહીં રહી. So here you have to must remember, if you are going to find out abnormal loss, you have to add expenses also. Okay, so let's do this calculation. Okay, loss, abnormal loss due to fire. ફાયર ને કારણે લોસ થયો છે. ઇન ટ્રાન્જીસ લોસ ક્યાં થયો છે? ઇન ટ્રાન્જીસ. ઓકે, abnormal loss due to fire in transit એટલે કે on the way, રસ્તામાં જ થયો છે. How many? So 100 radios, each of 150 એટલે ટોટલ કેટલું લોસ થયું? 15,000 રૂપીસ નું લોસ થયું. હવે એમાં આપણે એક્સપેન્સીસ એડ કરીશું. which expense is actually done? ઓકે, તો કયા કયા એક્સપેન્સીસ થયા છે? તો અહીંયા એક્સપેન્સ તો ઘણા છે. look at here. first of all, here goods sent, right? first of all, Iyer and company paid this expense 10,000, 1,500. પછી 100 રેડિયો રસ્તામાં ડિસ્ટ્રોય થયા છે. ઓકે, here Jasani brothers took delivery of the remaining radios and paid 30,500 for custom duties and etc. Now these expenses cover. Okay, આ expense આપણે ધ્યાનમાં લેવાના? No, because when it happened in transit. Okay, on the way થયું છે ને, રસ્તામાં થયું છે, એટલે આ એક્સપેન્સ તો હજી થયું જ ને. think practically, it's happened one by one. suppose આ ફર્સ્ટ ડેટે મોકલ્યું હશે, રાઈટ, અને બીજા દિવસે આ રેડિયો ઓન ધ વે રસ્તામાં થયું હશે, અને પછી પેલા પાસે ડિલિવરી લેશે ને, પછી જસાની પાસે માલ પહોંચશે ને, બીકોઝ આ બધું રસ્તામાં જ થઈ ગયું છે. સો હિયર the expense done on this radio till what? till the fire, that is this 10,000, 1,500 એટલે કે કન્સાઇનરનો જ એક્સપેન્સ આપણે કન્સિડર કરીશું, not the consignee, because on the way એક્સિડન્ટ થયું છે ને, તો કન્સાઇની તો એક્સપેન્સ ક્યારે કરશે? જ્યારે પાસે ગુડ્સ આવશે ત્યારે. So here we also add the expense of consigner. Okay, આપણે consigner પણ expense શું કરવા પડશે? એડ કરવા પડશે. Okay, we must add the expense of whom? Consigner expenses, not the consignee. Okay, consignee નહીં આવશે. શા માટે નહીં આવશે? because consignee હજી સુધી ખર્ચો કર્યો જ નથી, પાસે ગુડ્સ જ નથી આવ્યું. જ્યારે સુધી ગુડ્સ નહીં આવશે ત્યાં સુધી એક્સપેન્સ કઈ રીતે કરશે? તો આપણે કોના એક્સપેન્સ એડ કરીશું? કન્સાઇનરના. કન્સાઇનરના એક્સપેન્સ કેટલા છે? ટોટલ આપણે કર્યું છે અહીંયા 11,500. so 11,500. okay, if you add 11,500, it's also wrong. now what's problem? because આ expenses કર્યો છે 11,500 for whom? for the radios. how many radios? 1,000 radios. okay, 1,000 radios જ્યારે સેન્ડ કર્યા હતા, રાઈટ,
when we send 1000 radio, that time we done this expense. So this expense done for 1000 radio. Okay, 1000 radio માટે આટલા expenses છે ને આપણા 1000 radio થોડી destroy થયા છે. How much radio destroy? Only 100 radio. So here આપણે બધા expense નહીં લેવા પડશે, આપણે પ્રમાણસર proportional expense we should consider. Okay, so here what we have to write? Proportionate. Okay, how much expense we should consider? Proportionate expense. Okay, proportionate expense consider. Okay, total radio કેટલા હતા? 1000 radio હતા, right? 1000 radio પાછળ કેટલો expense થયો હતો? That is 11,500. This expense done for 1000 radio. Okay, and our radio that will be lost only 100. Okay, આપનો જે loss થયો છે 100 નો loss થયો છે, તો આપણે 100 radio consider કરીશું. Which radio consider? Only 100. So how much amounts comes? So 1011 and 50 comes. Okay, આપણે total કરીએ. So what our loss? It will be 16,150. It is the amount of loss. Okay, now insurance company accept the claim. Okay, insurance company કેટલો claim accept કર્યો છે? That is 9,000. How much insurance company accepted? Not 9,000, I think 6,000. Yes, 6,000 insurance company accepted claim. Insurance company કેટલો claim accept કર્યો છે? That is 6,000. So our loss is 10,150. It is called abnormal loss. Okay, abnormal loss. Now let's give effect. First of all, abnormal loss. Okay, and this claim we have to give two effect. First about this claim and second about this loss. Okay, આપણે બે effect આપીશું, એક તો આ claim ની અને આ loss ની. First of all, 6,000 claim, it's a indirectly our income. Okay, આ જે claim છે, claim આપની income જ છે ને, indirectly આપણે 6,000 insurance company પાસેથી મળશે. It is our indirectly income. So we have to show this effect in consignment account credit side because it's a one type of our income. Okay, એક રીતની આપની શું છે? income જ છે. એટલે consignment માં credit side શું કરીશું? By insurance company claim accepted. That is 6,000. And second effect we have to give for abnormal loss. Okay, second effect से नहीं आपकी पर से आपने abnormal loss नहीं आपकी पर से. And remember this entry also will be given in credit side. Okay, બંને entry का આવશે credit side જ આવશે. Okay, credit side in consignment. હવે ચલો claim તો credit side ખ્યાલ આવી જાય કારણ કે income છે one type of. Okay, એટલે આપણે credit side શું કરી. Now loss શા માટે credit side આવે? So remember loss તો normally debit આવે. Normally loss શું થાય? Debit થાય. Normally loss શું થાય? Debit થાય. If we prepare P&L account, if we are going to prepare P&L account, so we have to show loss debit side of P&L account. Okay, loss આપણે normally ક્યાં show કરીએ છીએ? P&L account debit side. But here we have to show credit side. પરંતુ અહીંયા આપણે ક્યાં show કરવાની છે? Credit side. Why credit side? You will understand. Okay, અહીંયા આપણે ક્યાં show કરીશું? Credit side this way. P&L account dash abnormal loss. Normally આપણે loss છે તો debit side show કરવાની હોય છે ને, because આપને ખબર છે P&L માં profit loss માં loss આપણે debit side show કરીએ, but here in consignment we have to show credit side. Why? So now you can understand. જો આપણે credit side show કરીશું, so here we write P&L. So cross entry will be given in where? P&L. Here debit credit છે, so P&L માં કા આવશે? P&L માં credit side આવી જશે. આ clear? So that we have to give effect in credit side. Okay, એના માટે આપણે entry કાપવી પડશે, credit cross થઈને P&L માં આવી જશે. It is like the debris. Okay, I just give example. If you prepare any machine account, okay, and what will be journal of debris? Debris ની journal શું થાય? Debris to machine. If you give entry in machine account, where debris comes? Debris come credit side. Okay, and effect આપીએ debris to machine, તો machine account માં કઈ side આવશે? Credit side આવશે ને. Now we know that debris will be debit always. Okay, debris તો debit થાય, પણ ક્યાં debit થાય? P&L માં debit થાય ને. P&L માં કા આવશે? Debit side આવશે. તો એના માટે જો machine માં તમે credit કરશો તો cross entry P&L માં debit થશે. Okay, machine માં credit છે તો પછી P&L માં શા આવશે? Debit side આવશે. So that's the way here
અહીંયા આપણે ક્રેડિટ સાઇડ શો કરીશું અબનોર્મલ લોસ, પણ સાથે અહીંયા પીએનએલ લખ્યું છે એટલે ક્રોસ એન્ટ્રી કા જશે પીએનએલ માં. ઇટ વિલ બી ક્રોસ ઇન પીએનએલ ડેબિટ સાઇડ. સો ઇનડાયરેક્ટલી પીએનએલ માં લોસ ડેબિટ થઈ જશે. ક્લિયર? સો રિમેમ્બર, if there is a abnormal loss, we should give entry credit side. Okay, so in a first video I give you this format. So ये format માં કઈ entry બાકી હતી? This was insurance company accepted claim and P&L account abnormal loss. And if by chance there is a profit, okay, profit તો નહીં થાય because loss થયો છે એમાં profit તો નહીં થાય, but એક્ઝામમાં અને જે બુકમાં છે અમુક સમય લોકોએ profit બતાવેલો છે એક કે બે સમમાં, just for the practice. Okay, જો profit થાય તો common છે, loss અહીંયા શો કર્યો તો profit ક્યાં આવશે? Debit side if there is a abnormal profit, otherwise not. Clear? Okay, so this is the point, insurance company and abnormal loss profit. Normally loss જ આવશે, very rarely case માં profit આવે. In real life always loss. Okay, real life માં તો loss જ આવવાનું છે. So this is the new point, okay, in this sum, that is abnormal loss. And remember, it's a common point and it's come in almost every sum except one or two sum of this chapter. Otherwise, it will be common of this chapter. So let's give the next effect. The next was Jasani brothers took delivery of the remaining radios and paid 30,500 for custom duties and other charges. Now here who paid the expense? Expense paid by Jasani brothers. Okay, કોને expense pay કરે છે? Jasani brothers. 30,500 for custom duties and other charges. So it will be given. Jasani means consignee કરે છે. So here what we have to write? We have to write Jasani. Okay, that is custom and others 30,000. And Jasani, so cross entry will be in Jasani account. Here debit, here credit. Here we have to leave space for one and two line because here first entry is always about the advance. Okay, પહેલી entry હંમેશા છે નહીં આવે, advance ની જ આવશે. એટલે આપણે શરૂઆતમાં હજુ entry આવશે એને આવી નથી, એટલે એક બે entry છોડી દઈશું. Always first entry છે નહીં આવશે, advance ની. Here consignment, custom. Now the next, okay, the consignee accepted a bill of 50,000 drawn by the consignor 3 months. આવી ગયું, એડવાન્સ માં શું આપી છે? બિલ આપી છે 50,000 ની બિલ્સ છે. So it will become here only one entry will become here the advance by BR 50,000. Now the next point, the consignee sent on account sale after 2 months stating that he has sold 800 radio at 250. Okay, 800 radio sell કર્યા છે કેટલામાં? 250 માં. He had paid 3,000 for advertisement and other selling expense and is entitled to 5% commission. So એક જ વાર સેલ આપેલું છે 800 radio at 250. So radio sell કર્યા છે. So credit side, who sell? Jasani. So Jasani account dash sell 800 radio sell કર્યા છે. Okay, 800 radio each of 250. So 800 into 250, that is 2 lakh. And cross entry ક્યાં આવશે? જસાની છે. So જસાની માં cross entry to consignment sell 2 lakh. Now next he again do some expense. He paid 3,000 for advertisement selling expense. Okay, selling માટે expense કર્યો છે. He means કોણ? જસાની. Okay, જસાની again expense કર્યો છે. So debit side જસાની advertise and selling expense 3,000 and cross entry Jasani account by consignment advertising and selling expense 3,000. Now the next, the last, the consignee is entitled to commission of 5% of gross sale proceed. Okay, 5% commission આપવાનું છે on sale. Total sale 2 lakh છે. Commission is expense and it has been given to Jasani. So to Jasani, commission total 2 lakh
2 lakh ના 5%, okay, 2 lakh ના 5%, so total 10,000 commission. Cross entry in Jasani by consignment commission 10,000. So here we have give all the entry, okay, જે પણ entry બધી અપાઈ ગઈ છે. Now nothing is remaining, but remember in our first video I told you when we give all the fact, so before close the account, okay. And one more point here, there is no point about bill discount, okay. અહીંયા bill discount નથી કરી. previous video માં આપણે જે સમજ્યું એમાં bill discount કરી હતી. Here they didn't discount bill, but here I told in a previous video that when we give all the fact, at last before closing the account we have to check what is there any stock remaining, okay. આપણે check કરવાનું કે કોઈ stock રહ્યો તો નથી ને. if there is a stock we have to show in consignment account credit side, okay. જો stock વધ્યો હોય તો આપણે consignment account માં credit side એ stock show કરવો પડશે, right. we have to show that stock in a consignment account credit side. So remember we have to check in every sum after giving all entry, is there any remaining stock. So just check how many radios sent and how many sold. So think practically, total 100 radios sent, okay. Then on the way 100 radio were destroyed, okay. total 1000 હતા એમાંથી 100 તો destroyed થઈ ગયા, okay. think practically, total કેટલા send કરેલા 1000, એમાંથી 100 on the way destroy થઈ ગયા. And how many sold? So 800 radio has been sold. So think practically, is there any stock? Yes or no? Yes, there is a stock. Think practically, 1000 send કરેલા હતા એમાંથી 100 તો પહેલેથી destroy થઈ ગયા, એટલે કેટલા વધ્યા 900 રહ્યા, okay. And from 900 800 has been sold, right. So still there is a stock of 100 radio, okay. કેટલાનો stock બેચ્યો છે 100 radio નો stock છે, and each of 150 અને દરેકની વેલ્યુ કેટલી છે 150 છે. So here we have to show in consignment account credit side consignment stock. How many stock we have? So we have 100 radio stock, each of 150. So how many stock we have? We have a stock of 50,000, okay. So દરેક દાખલામાં ચેક કરવાનું, તો અહીંયા 100 રેડિયો બેચ્યા છે, દરેક કેટલાનો છે 150 નો, એટલે આપણો સ્ટોક કેટલો કહેવાશે 15,000. clear? But remember it is not the perfect calculation, it is the half calculation. Stock 15,000 છે, but it is not the right amount. Why it is not the right amount? Okay, so I just told you why it is not the right amount. Suppose a person, okay, a person purchase a 500 not the 500 suppose 500 share, okay, 500 share each of 100 rupees. So it means he has a total 50,000 rupees share, okay. What is the value of share? He has a 15,000, and at the back when they purchased this share, at the time he paid brokerage, okay. એના પર brokerage પણ pay કરી 1000 rupees. So normally what is the value of its share, okay. એને share કેટલામાં પૈસા કહેવાય? તો એ 1000 માં કહેવાય ને. So here what happened, એની પાસે 50,000 share છે, but એને 1000 rupees brokerage નો પણ expense કર્યો છે. So actually value of share is how much? 51,000, okay. It is point the like, suppose you purchase the asset 5 lakh ની asset purchase કરી, okay. આ રીતના point આપણે આવતા હતા standard 11 માં, કે 5 lakh ની asset purchase કરી. At the time of purchase we paid some expenses, okay, like the ગોઠવણીનો ખર્ચ, યાદ છે એનો ખર્ચ આવતો હતો. ખરીદી વખતે જે ખર્ચ થાય, okay, ખરીદતી વખતે at the time of purchase we done some expenses. So we add that expense here. Suppose 10,000 expense થયો હોય, okay. So here our value of asset is not 5 lakhs, 5 lakh 10,000, okay. When we show in a balance sheet our asset, તો આપણે asset કેટલી show કરીશું? અહીંયા 51 show કરીશું, અહીંયા 5 lakh 10,000 show કરીશું. So જ્યારે પણ કોઈ પણ asset purchase કરીએ, okay, તો એ asset related purchase વખતે purchase કરવા માટે જો કોઈ expense કરવો હોય, okay, આ purchase કરવા માટે brokerage આપવી compulsory છે, right. So this expense will be added here. Asset માં suppose દસ્તાવેજનો જે expense આવે તો compulsory add કરવો પડે, because without દસ્તાવેજ you cannot hold the asset, right. So એ asset માં add થઈ જાય, okay, એને અલગથી show નહીં કરી શકીએ. So that's the point here.
આપની પાસે જે સ્ટોક અવેલેબલ છે ઇન ધી સ્ટોક વી હેવ ટુ એડ એક્સપેન્સ ઓલસો. ઓકે, તો આ જે સ્ટોક છે સ્ટોકમાં આપણે શું કરવાના છે? એક્સપેન્સ એડ કરવાના. ધ સેમ રૂલ્સ લાઈક હિયર. ઓકે, હિયર વી એડ કન્સાઇનર એક્સપેન્સ, રાઈટ? સેમ વી હેવ ટુ એડ expense also. So here total 1000 radio sent. Okay, કેટલા રેડિયો સેન્ડ કરેલા? 1000 રેડિયો સેન્ડ. I show calculation here. The closing stock. Okay, 1000 radio sent. 100 destroy. Okay, and the 100 destroy and remaining, sorry, 800 sold. Okay, 800 શું થયા? sold થયા. So how many stock we have? So we have only 100 radio available. Okay, આપની પાસે કેટલા રેડિયો છે? 100 radio, and each of 150. So the value of stock is 15,000. Okay, but here remember we have to add expense the same like the fire. Okay, fire માં જે expense add કરેલા consignor ના, એ જ અહીંયા પણ શું કરવા પડશે? આપણે expense add કરવા પડશે. The same point. Okay, here we add the expense of consignor. Which expense? Proportionate. Okay, બધા expense add નહીં કરવાના, proportionate. જેટલો stock છે, જેટલો loss થયો છે, એ જ રીતે આપણે expense add કરવા પડશે. Proportionate expense of consignor. Okay, so consignor કેટલો expense કર્યો છે? Consignor done the expense. Come to the consignor expense. So consignor expense કર્યો છે 11,500 on 1000 radio. Okay, 1000 radio send કરેલા ને એટલે expense કર્યો છે. On the 1000 radio expense is 11,500. So how many stock we have? આપની પાસે 100 stock છે, તો 100 stock ના કેટલા આવશે? So here 1150. And remember, not only consignor, we have to also add the expense of consignee, because consignee પણ તો expense કર્યો છે. Okay, અહીંયા આપણે consignee નો expense add નહીં કરેલો. Why we didn't add consignee expense here? Because still consignee didn't get the goods. It's happened in transit. બધું રસ્તામાં જ થયું છે ને. સપોઝ આ રસ્તામાં નહીં થયું હોતે, ગોડાઉનમાં થયું હોતે, તો consignee પણ expense કર્યો છે, તો consignee નો પણ add થશે, રાઈટ? સ્ટોક તો consignee પાસે છે, તો consignee પણ તો expense કર્યો છે ને. So consignee નો expense add થશે. અહીંયા કેમ add નહીં થયો? Because still consignee didn't get the goods. Okay, so here we have to add proportionate expense of consignee also. Okay, remember it's a common topic of this chapter. In every sum you have to find out the closing stock, and it's a basic calculation. Okay, first find out the remaining stock, then add consignor expense and consignee expense. Okay, and which proportionate. Okay, now how much expense done by consignee? Okay, consignee કેટલો expense કર્યો છે? So consignee has done expense 2 times. Okay, consignee કેટલો expense કર્યો છે? First of all, જસાનીએ કર્યો છે custom ના 13,000 and the advertise and selling na 3,000. Okay, total 16,000 expense done by consignee. But here the most important topics comes about the consignee. Remember, we are not consider all the expense of consignee. Okay, consignee na બધા expense consider નહીં થશે. Only non-recurring expense consider. Which expense consider? Non-recurring expense consider. I just explain you to be consider for valuation of stock. So only which expense consider? Non-recurring. Non-recurring, in a simple language, the expense which are not connected to sell. Expense which are done to get the goods, to get the delivery of the goods. Okay, goods ની delivery માટે જે expense કરવામાં આવે છે, goods ને મેળવવા માટે, એ expense consider કરવાનું. That is non-recurring, like clearing charge. Okay, clearing charge. Then octroi, custom duties. So these expense which are done to take delivery of goods, carriage. Okay,
inward. So this expense we should consider. Okay, and the recurring expense like the uh, suppose the selling expense, advertise, go down. Okay, these are office expense, these are recurring, it will not consider. Now why? Okay, આવો ભેદભાવ શા માટે? There is no rule about the consigner. Consigner માટે એવો rules નથી. For the consigner we should consider all expense. Okay, consigner માટે બધા expense consider કરીશું, because here consigner just do expense to send the goods. Okay, consigner જે બી expense કરશે goods ને send કરવા માટે, જ્યારે consignee જે expense કરશે goods ને delivery મેળવવા માટે અને એને sell કરવા માટે. Now here we are going to see the value of stock. આપણી પાસે જે stock છે તે value show કરે છે. તો stock માટે આપણે એને જે sold કરવા માટે expense કરીએ છીએ અને store કરવા માટે expense કરીએ છીએ એ consider નહીં કરી શકે, એના સિવાયના expense consider કરવાના. So remember, for the consigner we should consider only these non-recurring expense. In short, the expense which done to take delivery, okay, or at the time of delivery, whatever expense done by consignee, that will be considered. Consigner ના, okay, જે માલિક છે ને બધા જ expense ધ્યાનમાં લેવાના છે, પણ જે agent છે, જે consignee છે, એને કયા expense consider કરીશું? Expense which done at the time of delivery or for the delivery. Okay, this was. So આ દાખલામાં એના જે expenses આપેલા છે, we have to check that which expense it is about the custom duties and it is about advertise and selling. So it cannot be considered, only this 30,000 will be considered. Okay, કેટલા consider કરીશું આપણે? Only this 30,000. So radio, total radio કેટલા છે? 1000 radio. Okay, and these expenses we should consider only 30,000. Okay, અને આપનો stock કેટલો છે? 100 radio ને આપણે calculation કરીએ છીએ તો 100 માં કેટલા? Now one more point you must remember, it is all are practically. Okay, જો practically આપણે ગણતરી કરીએ તો એકદમ easily idea આવી જશે. Here we can't take 1000 also. Why? શા માટે 1000 હવે નહીં આવશે? અહીંયા શું issue આવ્યો? So remember, here come to the question, 1000 radio sent, 100 radio destroyed by fire in transit. રસ્તામાં જ તો 100 radio destroy થઈ ગયા છે ને. So it's a common sense point. If any expense done by consignee, it done on 1000 radio? No, એની પાસે 1000 radio આવ્યા જ નથી. He didn't receive 1000 radio. 100 destroy in fire. So actually how much radio delivered to consignee, જસાની brothers? જસાની પાસે રેડિયો આવ્યા કેટલા હશે? તો એની પાસે 900 રેડિયો જ આવ્યા હશે. So if any expense done by Jasani, it is on 900 radio. Okay, practically વિચારો કે એની પાસે 1000 radio છે જ નહીં. So if he done this 30,500 expense or any expense, okay, કોઈ પણ expense કરશે, એ expenses કઈ amount પર થશે? તો એ 900 radio પર જ expense કરશે. એના જે પણ expense હશે કેના પર હશે? આ 900 radio પર જ. Here I also made a mistake here. Custom duty expense is 30,500 છે. I have write 30,000. So remember this point. Okay, એની પાસે જ્યારે બધા રેડિયો આવ્યા જ નથી તો પછી એક્સપેન્સ કરે 1000 પર કરે. એની પાસે 1000 માંથી 100 તો ઓન ધ વે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા. એની પાસે બચેલા કેટલા? ટોટલ 900 રેડિયોઝ આવેલા હતા. So here we should consider 900. Okay, for 900, 30,500, what will be for 100? So 30,500 into 100 divided by 900, the answer will be 1500. So it will be our final answer of stock, 17650. So remember this calculation, it will become in almost every sum. Okay, so this value we have to show in our consignment account. Okay, જે આ રીતે બતાવેલ ડાયરેક્ટ આ પ્રકારે આપણે calculation નહીં show કરવાની. We have to find out this way the actual value. So the answer comes 17650, the closing stock. It's called consignment stock. Now let's close the account. So here total is 233,800 minus 150
minus 11,500, 13,500, 3,000, 10,000. So difference is 45,800. It will be transferred to P&L account. The profit 45,800. And also close this consignee account, and whatever difference comes, it will be transferred to BOD, bank overdraft. 3,000, 10,000. So difference is 1,23,500. It will be transferred to BOD, bank overdraft. Okay.